हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक एजुकेशन। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ବିଏଡ଼୍ ଆଉ ଏମ୍ଏଡ଼୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଏବେ ତାର ମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାନେ ମାର୍କ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଯିବ। 10 ତାରିଖ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ଅଛି ବସିବାକୁ। ବାକି 15-20 ଭିତରେ ଆସିଯିବ ମାର୍କ ମାନେ ମାର୍କ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇପାରେ, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମ୍ଏଡ଼୍ରେ ଆସିଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ଏଡ଼୍ରେ, ତ ତାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିବ। ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି 100% ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସେଟ୍ ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି, ମୋ ସେଟ୍ ହେଉଛି ବି ସେଟ୍ ଥିଲା, ତ ସେ ବି ସେଟ୍ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏ ସେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିକି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା the most comprehensive definition of a curriculum. Curriculum means ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି overall plan learning experience provided by an educational institute। ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଓଭରଅଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ କରିକୁଲମ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଯେ a curriculum that integrate knowledge across different organized subject is called। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିକୁଲମ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମାନେ ଯେହେତୁ ଇଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟରେ ଇଏ କରୁଛି, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟର ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କରିକୁଲମ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ କରିକୁଲମ୍ which focuses on the worth willingness of the knowledge is। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ। ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ କରିକୁଲମ୍ଟା ସେଇଟା ଫୋକସ୍ ୱର୍ଥଲେସ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ମାନେ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ନା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ, ସରି ନା ଫିଜିକାଲ ନା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ନା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ। ଏଇଟା ହେବ ମାନେ ଫିଲୋସଫିକାଲ। এটা মনে রাখিথান্তু, এটা হচ্ছে ফিলোসফিক্যাল। which of the following is not a principle of curriculum development। কোটা କରିକୁଲମ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଯାଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲେଭାନ୍ସ ତ କରିକୁଲମ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଛି। ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କରିକୁଲମ୍ରେ ଟିଚର୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଥାଆନ୍ତି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି, ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଂ ହେଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ବାହାର କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଅପସନ୍କୁ ଆପଣ ଆରାମସେ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ରିଜିଡିଟି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର, what is the first step in the process of curriculum development। କରିକୁଲମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ତ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସରେ ହୁଏ। ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ଟା କେତେବେଳେ ହେବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରିସାରିବେ ତାପରେ ଯାଇ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ ନା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସିଲେକ୍ସନ୍, ତାପରେ ଅଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ଆଗେ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ହେଉଛି, ତାପରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ ଏଇଟା ଦରକାର ହେବ, ତାପରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଜଣାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ନିଡ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେବ ନିଡ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯେ NCEP 2005 ସଜେଷ୍ଟ ଏ ସିଫ୍ଟ ଇନ୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଲର୍ନ ଟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ବାକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ ବି ଅଛି। ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଭୁଲସେ ଏଇଟା ବି ମାରିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ବି ଥିଲା, ବଟ୍ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଯେଉଁଟାକ ଲେଖିଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଯିବ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, NCEP 2005 recommended that the teacher education should be prepare a teacher। ଦେଖନ୍ତୁ NCEP 2005 mainly focus on mathematics ଆଉ ICT।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ आईसीटी टेक्नोलोजी ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଫୋକସ୍ କରିଛି ଏନସିପ୍ 2005। ତ ଆଖି ବୁଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆईसीटी ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆईसीटी ଅପସନ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ आईसीटी ଆଣ୍ଡ ନାଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନ୍ ଟିଚିଂ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିଚିଂରେ ବି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ which of the following the best definition of a teaching as a profession, କୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉଛି ଟିଚିଂର। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଲ୍ ୱିଥ୍ ଏଥିକାଲ, ନୋ ଏଥିକାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିକାଲ ହିଁ, ଏଥିକାଲ ତ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଏ ଜବ୍ ଏ ଜବ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିକ୍ୱାର ନୋ ପ୍ରୋଫେସନାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଟିଚର ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ହେବା ଦରକାର। ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟିଂ ଅଫ୍ ନଲେଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଥାଏ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ହେଲା କି। ତ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏ ପ୍ରଫେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫୋକସ୍ଡ ଓନ୍ଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦି ସିଲାବସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଭଲସେ ବୁଝି ନ ପାରିବ ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ରହିଲା? ଖାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ତ ପିଲା ବୁଝିପାରିବନି ନା। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଁ ହେବ ଅପସନ୍। Then question number 9, which of the following best describe the ethical principle of fairness in teaching? Treating all student equality without any bias. What a second. Avoiding student with learning difference। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା କେଉଁଟାକୁ ବେଷ୍ଟ ଏଥିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହେବ କି କ'ଣ ନା ଫେୟାରନେସ୍, ମାନେ ଡର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ମାନେ କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଡରେ, ମାନେ ଟିଚର ମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଡରେଇବେନି ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ପୁରା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ୱିଦାଉଟ୍ ମାନେ ଫେୟାରନେସ୍ରେ ପିଲା କେମିତି ଆସି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବେ। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଟ୍ରିଟିଂ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ବାୟାସ୍। ଆପଣଙ୍କ ଏନି ବାୟାସ୍, ନା ଜେଣ୍ଡର ବାୟାସ୍ ରହିବ, ନା କାଷ୍ଟେଜିମ୍ ରହିବ, ନା ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲି। ନା ଧର ଯେଉଁ ଯେମିତି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନରେ ସବୁ ଯାଙ୍କର ପିଲା, ମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲ ୱିକର ସେକ୍ସନ୍ କି କୌଣସି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଇକ୍ୱାଲି ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲି ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫେୟାରନେସ୍ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଭଏଡ଼ିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା କେମିତି ହେବ? ପ୍ରମୋଟିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁ ଓବେ ଦି ଟିଚର। ଖାଲି ଯିଏ ମାନିବ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟିଂ କରିବା ଆଉ ଅଲଗା କାହାକୁ ପ୍ରମୋଟିଂ କରିବାନି କି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିଚର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲି ଟ୍ରିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଟେକିଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ ଦି ଲର୍ଣ୍ଣର ୱିଦାଉଟ୍ ଫଲ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କୌଣସି ମାନେ ଇଏ ନଥାଏ। ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଏଠି ହିଁ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ହେବ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଏ ଟିଚର। ପ୍ରାଇମେରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଟିଚର କ'ଣ ନା ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ବ୍ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଟିଚର ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଖାଲି ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କରିବ ଏଇଟା ନୁହଁ। ଇନସ୍ୟୁରିଂ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଦି ସିଲାବସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ସିଲାବସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ପର୍ସନାଲ ଏଥିକ୍ସ ନୁହଁ। ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ପର୍ସନାଲ ଏଥିକ୍ସ ଏଇଟା ନୁହଁ। ସରି ଏଇଟା। ତାପରେ ଗେଟିଂ ସ୍କାର୍ଟ ଟୁ ୟୁଜ୍ ନ୍ୟୁ ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼। ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମାନେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ମାନେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର କରୁଥିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଏଥିକ୍ସ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି which one of the following action is unethical for a teacher। ଏଥିକାଲ ଥିଲା, ଏଇଟା ଅନଏଥିକାଲ। ୟୁଜିଂ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ମାନେ ମାନେ ସବୁ କାଟାଗୋରୀର ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିଚିଂ କରିବା, ଏଇଟା ଅନଏଥିକାଲ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଏଥିକାଲ। ରେସପେକ୍ଟିଂ କଲଚର, ହଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଲଚର ଆଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ରେସପେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଗିଫ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ୟେସ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନଏଥିକାଲ ଫର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଇକ୍ୱାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ଅନଏଥିକାଲରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଗିଫ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଗିଫ୍ଟସ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କତରୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଏଟା ଅନଏଥିକାଲ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, What does teacher accountability primarily refer to? ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି କ'ଣ ରହିବ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରିଲି ମାନେ ସରି ପ୍ରିମିଲାରଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ପ୍ରିମିଲାରରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟିଚର ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀରେ ସବୁବେଳେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ପିଲାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥାଏ। ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ସବୁବେଳେ ଟିଚର ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ। ତ କେଉଁଠି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ନା ଦେଖ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଅଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହିଁ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, in pre-active phase which one of the following active is not given the attention? କୋଉଟା ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭିଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଫେଜ୍ ଅଛି ସେଇଟା ତାର ଆଟେନସନ୍ ନୁହଁ। ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ଦେଖ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ତ ଏଇଟା ସିଓର ଥାଏ। ତାପରେ ଇଭାଲୁଏଟିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ର ଆଉଟକମ୍ସ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସକୁ ଆମେ ଆଟେନସନ୍ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଇଏରେ। ତ ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ହେଇପାରିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, which of the following is not typically part of the pre-active phase of teaching? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରି-ଆକ୍ଟିଭ ମାନେ ପ୍ରି-ଆକ୍ଟିଭ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ, ପ୍ରି-ଆକ୍ଟିଭ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଅନ୍ ଦି ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ଟାଇମିଂରେ, ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ହେଉଛି ଟିଚିଂ ଟାଇମ୍ ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ଆଉଟକମ୍ସ ପାଇବେ। ତ ସେ କହୁଛି କେଉଁଟା ନୁହଁ ଆ ଭିତରୁ ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଫେଜ୍ରେ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦି ଗୋଲ୍ସ ଅଫ୍, ହଁ ଗୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଏଇଟା ଥାଏ। ତ ରିଭ୍ୟୁଇଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିରେ ଏଇଟା ରିଭ୍ୟୁଇଂ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କୌଣସି ରୋଲ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ଟିଚର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିବ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରିଭ୍ୟୁ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ହେଉଛି which of the following is an example of strategy used during the interactive phase of teaching? এটা ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ମାନେ ଏନକରେଜିଂ ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ, ସବୁବେଳେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କେମିତି ହେବ, କୋଲାବୋରେସନ୍ ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଏଇଠି ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ଟର୍ମକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଟର୍ମରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖିବା which of the following need to be the teacher priority during the post active phase? post active, ଦେଖ post active phaseରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନେ ରଖିଥାଅ ଲାଷ୍ଟରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏବେ ଯେଉଁଠି କହିଲି ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ରିଭ୍ୟୁ କରିବ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା କି କେମିତି କ'ଣ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ମିଳିବ, ସେଇଠି ହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର କ'ଣ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ରହୁଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଇଟା ଥାଏ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ନ୍ୟୁ ଟିଚିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ନା ଆପଣ ପଢ଼ି ସାରିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହିଁ କରିବେ ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କ'ଣ ଦେଖିବେ। ତ କେଉଁଠି ଅଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଂ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବରରେ why reflecting on the lesson is important in post active phase? କାହିଁକି ଏଇଟା ମାନେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଂଟା କାହିଁକି ଥାଏ ନା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ପିଲାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମାନେ ଟିଚିଂରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ହିଁ ଅଛି, ଦେଖ ହେଲା ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦି ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼। এটা ଆପଣ ଯଦି ଟର୍ମ ସହିତ ଯଦି ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି in the interactive phase of teaching how can a teacher address diverse learning needs? ଦେଖ
ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଫେଜ୍ରେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି କୋଲାବରେଟିଭ୍ କିମ୍ବା ଟିମ୍ ଟିଚିଂ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ କେମିତି ଡାଇଭର୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ମାନେ ନିଡ୍ସ କେମିତି ମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବନି ତମେ। ବାଇ ଫୋକସିଂ ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କେବଳ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇଏ କରିପାରିବେନି, ଫୋକସ୍ କରିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଇ ୟୁଜିଂ ସେମ୍ ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ ଫର୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ନା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ମେଥଡ଼ ପାଇଁ ମାନେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ। ତ କେବଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କାହାର ନିଡ୍ ଦରକାର ଅଛି। What type of learning environment does NCF 2005 advocate? ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏଜୁକେସନାଲରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ହିଁ ଥାଏ। ତ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏନସିଏଫ୍ରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଉ ପାର୍ଟିସିପେଟୋରୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବେ। ଖାଲି ଯେ ମାନେ ଟିଚିଂ ବେଳେ ଟିଚର୍ ହିଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଟିଚର୍ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। এটা ହେଉଛି 2005ର ମାନେ ଏଇଟା ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ, ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ NCF 2005ର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ NCF 2005 ସଜେଷ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଦି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟିଚର୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍? ରୋଲ୍ କ'ଣ ନା, ଟିଚର୍ ନିଡ୍ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଦେଖ, କୌଣସି ବି ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେତିକି ବି ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ତିଆରି ହେଇଛି କମିଟି, କେବେ ବି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଖାଲି ଫୋକସ୍ କର ଯେ ଆଉ କାହାକୁ ଫୋକସ୍ କରନି, ଏଇଟା କେବେ ବି ମେନସନ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଟିଚର୍ ନିଡ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ଲେକ୍ଚର୍ ମେଥଡ଼। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମାନେ ମାନେ ନଟ୍ ଗିଭେନ୍ ଲେକ୍ଚର୍ ମେଥଡ଼, ବଟ୍ ଏଇଟା NCFରେ 2005ରେ ମେନସନ୍ ହେଇନି। 5ରେ କ'ଣ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା, ଟିଚର୍ ନିଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍। ନାହିଁ, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍କୁ ଖାଲି ଫଲୋ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କର ପୁଣି ମାନେ ମାନେ ନଲେଜ୍ ପୁଣି ରହିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଦ ଟିଚର୍ ନିଡ୍ ଟୁ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଫାସିଲିଟେଟର୍। ଦେଖ, ସବୁବେଳେ ଟିଚର୍ ଗୋଟେ ଫାସିଲିଟେଟର୍ ହେବା ଦରକାର ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ରାଦର୍ ଦେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍। ଦେଖ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଗୋଟେ ଫାସିଲିଟେଟ୍ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁ ପିଲା ତାପରେ ଯାଇକିରି ମାନେ ନିଜକୁ ମାନେ ସେଫ୍ ମନେ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, 21 ନମ୍ବର। Which of the following best representation of principle of equality in education? ମନେ ରଖିଥାଅ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା ଦରକାର। ତ କେଉଁଠି ଅପସନ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଅପସନ୍ ସି, ଅଲ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆର୍ ଗିଭେନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 22, which of the following is not an example of equality in education? ଇକ୍ୱାଲିଟି କେଉଁଟା ନୁହଁ ନା, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁ ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଇନ୍ ଏ ସବଜେକ୍ଟ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମାନେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଯେ ସେ ସବଜେକ୍ଟରେ ସେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ତ ତାକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଦେଇକିରି ତାର ଯେମିତି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଆଫ୍ଟର ସ୍କୁଲ୍ tutoring for a subject from disadvantageous background, offering same textbook to the every student, maintain parity, providing a special educational service to the student with the disability। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲିଂରେ ଆପଣ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ କେବେ ବି ଆପଣ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭୁଲ ମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ କେବେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ, ଟ୍ୟୁଟରିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। which of the following best example which of the following best explain
the relationship between equality and equity in education. ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଅପସନ୍ ହେବ D. Equality implies treating all students same, while equity involve treating students according to their specific needs. Next ହେଉଛି inclusive education is the most closely related to which of the following? ଦେଖନ୍ତୁ inclusive education ମାନେ ମୁଁ କହିଛି inclusive ମାନେ all ସବୁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଏକୁ ନେବ equal education for all students. Option number C. Sorry, B. Which of the following is the key component of समग्र समग्र शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा अभियान इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? देखो समग्र शिक्षा अभियान जोटा अच्छी तो तार मेन माने की रोचे सब माने कौन कर ना कंस्ट्रक्शन सबू जी सब कंस्ट्रक्शन टाइम माने काम जो रोचे तार ही माने एटा रोचे मेन मुख्य काम एटा प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग नुआ प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप एटा भी स्कॉलरशिप भी करेनि एस्टाब्लिश न्यू प्राइवेट स्कूल नाई केवल स्कूलटा न्यू कंस्ट्रक्शन हो पार स्ट्रेंथेन पिला माने स्कूल स्ट्रेंथ माने केमती बढ़िबो न्यू माने केमती इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हबो तारि ऊपर एटा फोकस मेन फोकस करे तापरे 26 नंबर व्हिच इज द रोल ऑफ नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स? देखंतु जो एक्ट करछि तो ताको केमिति हमें मॉनिटरिंग करिया पे ही एटा ए एक्ट हिच 2009 तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फोकस एरिया ऑफ रामसा सब बळे प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रामसा तयारी हिच ही इंफ्रास्ट्रक्चर करिया पे इन सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन आपण जोटे रामसा देखिए माने इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए नेक्स्ट होची प्राइमरी फोकस ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन ऑन प्राइमरी फोकस कौन प्राइमरी फोकस होची कौन ना होलिस्टिक इंक्लूसिव लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल स्टूडेंट एटा होची प्राइमरी फोकस नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग आउटकम्स एटा होची ऑप्शन नंबर सी हबो एम्फासाइज इंटरेक्टिव एंड कोलैबोरेटिंग लर्निंग ऑफ टीचिंग टेक्निक सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एनसीईआरटी सब करिकुलम डिजाइनिंग एटा मन रखिथांतु डिजाइनिंग करिवो और डेवलपमेंट इनोवेटिव एजुकेशनल प्रोग्राम केमती स्कूल हबो सेटा ही मेन फोकस थाए तापरे तो एबे हमें देखिबा 31 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन पछी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एनसीटी कोटा एनसीटी रो फंक्शन नुहे देखंतु टू सेट गाइडलाइंस फॉर ए टीचर देखो ये एनसीटी गाइडलाइंस अच्छी रेगुलर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप जानते जी इंस्टीट्यूट एनसीटी ही अप्रूव दे थाए तो ये भी हेनी प्रमोट रिसर्च एंड टीचर एजुकेशन देख एनसीटी ही तो रिसर्च करे ना तो बाकी कौन रहीगला टू कंडक्ट टेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट टीचर देख यहीटा ही हेनी कहीं रिक्वायरमेंट टीचरटा अलग बोर्ड दिए जमती कि टी8 जो स्टेट टी8 हो कि सीटेट सेंट्रल बोर्ड जोटा अच्छी से भी से एग्जाम करे तेणु यहाँ हूँ यार राइट आंसर हूँ टू कंडक्ट टेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ अ टीचर नेक्स्ट देखिबा 32 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनआईईपीए रो प्राइमरी फंक्शन माने ये हूँ केवल फोकसिंग करियो फोकस एजुकेशन प्लानिंग पॉलिसी मैनेजमेंट ये सब जिनस एनआईईपीए करियो 32 क्वेश्चन सॉरी 33 क्वेश्चन नंबर which of the following is an essential characteristics of a teacher who promote quality education देखो क्वालिटी एजुकेशन पाई आमर कौन कौन दरकार फास्ट रेगुलर असेसमेंट दरकार फीडबैक मेकानिज्म दरकार स्टूडेंट वेल लर्निंग होता दरकार फ्रेंडली फ्लेक्सिबल होता दरकार देख लिमिटेड टेक्नोलॉजी ना रेगुलर देख रेगुलर असेसमेंट फीडबैक स्ट्रिक्टली हबार दरकार नहीं देखो आम नेक्स्ट देखा
34 नंबर क्वेश्चन 34 होची कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर एंश्योरिंग क्वालिटी एजुकेशन देखो क्वालिटी एजुकेशन पाई आपन को कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट करिया पड़िबो एटा मन रख हैला ऑप्शन नंबर सी ही होबो आंसर कंटिन्यूअस होबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट effective environmental conservation practices that school can promote कोटा नुह देखो यूज ऑफ सोलर लाइट हाँ तो यूज ऑफ सोलर लाइट एनवायरनमेंट पे इफेक्टिव रेन वाटर हार्वेस्टिंग हाँ ये भी गोटे वाटर माने सेव वाटर पे आउ वेस्टेज सेग्रीगेशन प्रोग्राम एंड प्रमोटिंग रिसाइक्लिंग तो आम एतिक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिसाइक्लिंग पे प्रमोट करूछंती बाकी तापर स्टेइंग अवे फ्रॉम स्वच्छ भारत अभियान जे कहते माने स्टेइंग अवे माने ताठू दूरे रहा स्वच्छ भारत अभियान यहाँ तो केवे कहे ना तो यहाँ ही ये ऑप्शन टा ही नॉट हो नॉट इफेक्टिव फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रैक्टिस नेक्स्ट 36 नंबर व्हाट डज द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस एंड रिसाइकल एम देखो रिड्यूस रिसाइकल हूँ केवल ही मिनिमाइजिंग करवा वेस्टेज को मिनिमाइजिंग करवा और कंजर्वेशन करवा है कि ये ऑप्शन नंबर ए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन 37 एबे चलो देखिए 37 क्वेश्चन नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन गोल देखो एमती प्राय क्वेश्चन आसो आपन टिके भलसे देखिए कोठी नॉट लिखाई देखो एटा तो फास्ट देखो कंजम्पशन एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है कि तो कंज्यूम करिया पड़ो ये ठीक अच्छे बट सी कह नो कोटा नुह देखो टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ भी करिया पड़ो किंतु ये नॉट लिखी बोली ये दुटा ऑप्शन नुह बट यहाँ देखी टू इग्नोर द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन नेचर यहाँ भी हो पार टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइज ग्रोथ ये दुटा आंसर हो पार बट मत लगुच बेसिकली यहाँ ही माने हो पार कहीं ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथटा केवल ह्यूमन एक्टिविटी ही हो पार तो ये ह्यूमन एक्टिविटी को आम टोटाली इग्नोर करवा माने सेटा ही माने मेन गोल हम ना तो ऑप्शन नंबर सी ही हो पार आंसर मतलब लगुच टे कन्फ्यूज अच्छे नेक्स्ट देखिए 38 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी स्ट्रैटेजी फॉर सेंसिटाइजेशन लर्नर टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन देखो यार आंसर होची एंगेज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम एंड एक्टिविटी ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट 39 नंबर पॉइंट आउट दी वन ऑफ द व्हिच करेक्ट अबाउट फील्ड ट्रिप रे कौन हुए ना पिला ऑब्जर्व करती प्रमोट एक्सपीरियंस माने एक्सपीरियंस लर्न करती तो यहाँ ही ऑप्शन नंबर सी ही हम जो जगह को जाऊँ से कौन देखुच ऑब्जर्व करुच तार माने एक्सपेरिमेंटल कौन माने तुम शिखुच से तो यहाँ ही फील्ड ट्रिप काम 40 नंबर क्वेश्चन द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मान इम्पोर्टेंटा कौन এটা হচ্ছে they provide student opportunity to understand the significance of protection of the environment and take part related activity केमिति आमे environment को आमे सुरक्षा देबा in which of the following advantages of implementing CCE तो एटार आंसर होची it encourages holistic development by assigning all area of the students ability option number B next 42 question which of the following example of assessment of learning देखो assessment of learning होची मन रखंतु प्रति टर्म वाइज एग्जामिनेशन करवाटा होची assessment of learning तो जो मिड टर्म करिया पे नेक्स्ट देखिबा आइडेंटिफाई द प्राइमरी गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग देखो ऑफ होला फॉर लर्निंग रे कौन होए ना फास्ट इनफॉरमेशन को गैदर करा जाए है कि इनफॉरमेशन गैदर करा जाए जोटा कि हेल्प करिवो इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग मान टीचिंग मेथड को मान लर्निंग मान जो कोर्स रनिंग होतिबो
से लर्निंग को केमती इम्प्रूवमेंट करने टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूवमेंट करने यहाँ असेसमेंट फॉर लर्निंग थे। क्वेश्चन नंबर 44 सॉरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग। देख ऑफ गला फॉर आसला तापर एज लर्निंग माने स्टूडेंट को केमिति आमे इवैल्यूएट करबा है कि तो स्टूडेंट को इवैल्यूएट करबा कोठी स्टूडेंट यूजिंग रुब्रिक्स टू इवैल्यूएट ओन वर्क है रुब्रिक्स रे यूज करिकरी तुम रुब्रिक्स पढ़ी बीएड कर माने रुब्रिक्स पढ़ी। नेक्स्ट हूँ द भैलिडिटी मन रखी था भैलिडिटी एवं देखा क्वेश्चन नंबर 45 भैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट रेफर भैलिडिटी सब एबिलिटी को ही एबिलिटी ऑफ द टेस्ट मेजर यहाँ ऑप्शन नंबर बी मन रखी था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखा एवं देखिए 46 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट। रखु रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट हूँ माने से टेस्टा को जिते थर आम सेम कंडीशन रे टेस्ट करवा से सेम रिजल्ट ही आसो ये मन रखु रिलायबिलिटी द टेस्ट इज कंसिस्ट इन मेजर इन सेम थिंग अंडर सेम सिमिलर कंडीशन माने सेम थिंग्स माने जनक उपरे समान कंडीशन माने जदि उपरे तुम जदि आम टेस्ट करवा से कह रिलायबिलिटी। नेक्स्ट देखा 47 व्हाट डज द ऑब्जेक्टिव इन द टेस्ट इम्प्ली। देख टेस्ट इम्प्ली कौन करे द टेस्ट हैज क्लियर टेस्ट सब क्लियर थाए अनबायस्ड थाए कि माने कंसिस्टेंट स्कोरिंग मेथड है कि अनबायस्ड थी माने कौन जेंडर इश्यू न कौन सोशियली कास्टिज्म नथिबो है कि तो यहाँ ही टेस्ट थाए। नेक्स्ट देखिए आम 48 क्वेश्चन देखो 48 नंबर क्वेश्चन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डाटा इज सेट इज देखो स्टैंडर्ड डेविएशन सब एवरेज स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन एवरेज स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन यहाँ प्रायतः मैथमेटिक्स पिला ये माने करें तापर हूँ प्रायतः यही क्वेश्चन प्रायतः पिला माने भूल कर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन वैल्यू इंडिकेट द वीकेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। मन रखु कोरिलेशन कोएफिशिएंट यहाँ स्मॉल आर हूँ कोरिलेशन कोएफिशिएंट सिंबल मन रखी था आर रेंज हूँ +1 टू -1 यहाँ हूँ हाईएस्ट यहाँ हूँ लोएस्ट तो ये आम देखिपर वीकेस्टा कौन हम ना नेगेटिव रे जोटा अच्छी देखो नेगेटिव किए अच्छी ये अच्छे आउ ये अच्छे तो आंक भितर सान किए हम देखो ये फास्ट यहाँ 0 यहाँ -1 फास्ट आसो कौन 0.05 -0.05 तापर जा 0.9 आसो ना -0.9 आसो ना तो देखो जिते आगू आगू आम जा एपट को बाँ पट को जिते जावा से आम स्मॉल नंबर पाइबा मन रखु जिते आम लेफ्ट साइड को जावा आम कौन पाइबा स्मॉल नंबर सब पाइबा तो स्मॉल नंबर पाइबा माने किए स्मॉल हो स्मॉल हम तो मैंने ऑप्शन नंबर ए बहुत पिला जीरो मारिक आसछन्ती। नेक्स्ट देखिए आम 50 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द जेड स्कोर टा कौन ना ये इंडिकेट हाउ फार ए स्कोर फ्रॉम द मीन इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट। नेक्स्ट हूँ 51 देखो ये भी सेम मैथमेटिकल अच्छी टी स्कोर उपर बहुत पिला टी स्कोर भी ये मैथमेटिकल टर्म मन रखते देखो टी स्कोर ये डायरेक्ट फॉर्मूला अच्छी टी इजिकल 50 प्लस 10 इंटू रॉ स्कोर माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये किछटा मैथमेटिकल क्वेश्चन पड़ जाता 3टा। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान देखो यहाँ हूँ कौन ना क्लियर कम्युनिकेशन
and collaboration among the all stakeholders. 54. uh, what is the key principle of a human resources management in educational institute? Educational institute रे key management होची offering continuous professional development and a support for teaching. Option number B. Next time देखिए question number 55. Which of the following is the key character of action research in education? देखो action research हबो এটা option number D. देखो option number D. They seek to improve teaching learning practices by teachers themselves. Next 56. What is the role of observation in mechanism for monitor? It is track, এটা option number A হব to track progress in class. দেখନ୍ତୁ এটা monitoring ହେଉଛି କେମିତି class progression ହବ in teaching method and student engagement. Next ହେଉଛି 57. What is the significance of the following follow up phase in action research? The action research ର significance ହେଉଛି କ'ଣ ନା to evaluate long term impact of the change and implement and make necessary adjustment. Option number C. Next here 58. Which of the following which of the following is the key component of a positive classroom environment? Positive classroom environment माने सबले safe थिबो, inclusive, supportive atmosphere for all students. देखियो माने पॉजिटिव माने सब पॉजिटिव थिंग्स ही सब तरह आसथिबो हैला कि नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हेल्प improve the management of the classroom? Management of the classroom रे तो हबो कोन ना ensure all resources are level and accessible to the student and when it needed. Option number D. Then 60 question number 60. Which of the following is essential characteristics of a well management? Well management होउची self corrective self learning environment. Next होउची 61. Describe the role of effective thinking. Effective thinking माने critical thinking, critical analysis and continuous self evaluation. 62. According to the Rosso, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ବି ଆମର 4th ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ ରେ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଏଟା आ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ ପଡିଥିଲା according to the Rosso ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେଉଛି development natural insight ଏଟା आंकर फर्स्ट एम थिला तो नेक्स्ट ହେଉଛି ଦେଖିବା education is a process of socialization was emphasized by एटा बहुत पिला भूल करथिले एटा मु भी माने बहुत कंफ्यूजिंग रे भी भूल कर देथिली एक्चुअली हबो ऑगस्ट ए फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए हबो बट मु बहुत कंफ्यूजिंग रे थिली बाकी डी मारिबी कि बी मारिबी बी तो हिल माने नु डी मार देथिली तो एटा आंसर एक्चुअली हबो डाउट मु से भी डाउट देखन मारिछि हले कि ऑगस्ट कमटी हबो आंसर राइट आंसर 63 64 at the primary aim of the education according to the Gandhi ita bi पढ़िथिला हमर फोर्थ सेमेस्टर रे एटा holistic development head heart and hand 3H 65 Tagore aim of education was closely associated with the following मन रखंतु टागोर सबले सेल्फ पई मन रखिथांतु सेल्फ माने निजे निजे केमती क्रिएटिविटी स्टूडेंट केमती निजे निजे क्रिएटिविटी हबो तापर डिपेंड कर माने से मत देथिले व्हिच इज नॉट करेक्ट अबाउट फॉर्मल एजुकेशन गोटा भूल लैक ऑफ एक्सप्लोर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव इटा भी नो फ्लेक्सिबल लैक ऑफ फ्लेक्सिबल भी नो देखंतु एटा ही आंसर हबो एनफोर्स स्ट्रिक्ट लीगल रूल्स नेक्स्ट होची 67 एजुकेशन एक्ट
as a catalyst of a social change, এটা କ'ଣ ହବ ନା by spreading new idea and innovation. What is the role does education play in prompting national integration? National integration ପାଇଁ it create awareness about different culture and languages. Then question number 69, name of the factor which hinder in promoting education democracy, এটা ହେଉଛି competition. ଆଉ ସବୁ ମାନେ ପରେ ଅଛି, ବାକି ଗୋଟେ ହିଁ competition ହିଁ ଅଛି. Question number 70, which of the following benefit most associated with the education for globalization? Bordering student, world new and career opportunity. এটা হচ্ছে globalization. Next হচ্ছে 71, which of the following is different result of education on a national development? ଦେଖନ୍ତୁ national development ପାଇଁ କ'ଣ ହବ ନା increasing economic growth and productivity. ଏବେ এই କୋର୍ସ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପଢ଼ିକିରି ଆସିଲୁ, ବାକି ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଇଜି ଆସିଲା. ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହାଉ ଡଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲ୍ପ କ୍ରିଏଟିଂ ଏ ସ୍କିଲ୍ ୱାର୍କ ଫର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ. ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବେସିକ୍ ଲିଟରେସି ଆଉ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସବୁବେଳେ ଦେବେ. ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲେ ସିନା ପିଲା ସ୍କିଲଫୁଲ୍ ହେଲେ ସିନା ମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ତ ଇକୋନୋମିକାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ. ତ 73 question, one of the key benefit of investing in education and human resources. human resources ଏବେ କହିଲି ହେଲେ କି ମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ କ'ଣ ହେବ ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର, ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି. 73 ଗଲା. 74 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, how does education contribute personal development of individual which is essential for human resources development? Option number C, by enhance critical thinking, problem solving and adaptability. Question number 75, which of the following can be considered an economic benefit of investing in education? Option number C, improve productivity leading to higher national output. 76, RT 2009 Act give effective with the to which constitutional amendment? এইটা ବି ଆମର ବି क्वेश्चनଟା ଆସିଥିଲା, ତ ଏଇଟା ହେବ 86th amendment. ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର D 86. ବାକି ଏଇଟା ବି 77 ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଥିଲା. which of the following article of an Indian constitution prohibited religious instruction teaching? ତ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଟିଚିଂ ଏଇ 28-29 ଭିତରେ ମୋର ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ବାକି ଭୁଲ ହିଁ ଅପସନ୍ କରିଥିଲି. ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବ 28, 29 ମାର୍କ ଦେଇଥିଲି, 28 ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ. କିଛିଟା କନଫ୍ୟୁଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଗୋଟେ ମାନେ 8-10ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଥିଲା. ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2005. ଏଇଟା କେବଳ ଯେଉଁ ଇଭିଏସ୍ ଟିଚିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏମ୍ ହେଉଛି ଲିଙ୍କେଜ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କୁଲ୍, ହେଲା କି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି. ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କମନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ 10+2+3 ହୋଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଜ୍ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଆମର ଏବେ ପଡ଼ିଥିଲା. এটা ফার্স্ট হব 1964 to 66. এটা কমেন্টস বক্সরে কইবে এটা কেউ কমিশনর, এটা কেউ কমিশনর মানে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করলে, আর যে 1964 ରୁ 66 ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା এটা କେଉଁ କମିଶନର ଅଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା, କମେଣ୍ଟ କରିବେ. 80 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ which was launched as a result of NEP 86 provided by basic infrastructure to primary school is. ଦେଖନ୍ତୁ 86ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼, ହେଲା କି ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼. ବିଏଡ଼୍ ପିଲାଙ୍କର ବି ପଡ଼ିଥିଲା. NPE କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 86ରେ, ହେଲା କି. which of the following is the major development task for adolescents? ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ
ସବୁବେଳେ ଆଡଲସେନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ହବ, ସରି, ଡେଭଲପିଂ ଏ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହେଲା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 82 ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏରିକ୍ସନ୍ which stage of the psychological development one of them identity versus role confusion. A teacher can best support of adolescent students by put an engage self experience and a critical thinking. Which of the following is not area learning difference, sorry, learner difference? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲର୍ଣ୍ଣର ଡିଫରେନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେବନି, ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ହେବନି, କାରଣ ଡିଫରେନ୍ସ କହିଛି ନା, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଆବିଲିଟି ବି ମାନେ ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଫରେନ୍ସ ହେବ, କିନ୍ତୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଆଉ ସୋସିଆଲ କନଫର୍ମ ଏଇଟା ତ ହେବନି ନା, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମ୍ ଥିବ, ତ ଏ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। Then देखिए 85 number question. A teacher noticed that one student learn best by listening on lecture, another is preferring learning by reading. ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥାଏ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥାଏ, ତ ସେଇଟା କହିଛି ଯେ ଡିଫରେନ୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଲରେଡ଼ି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥାଏ, ତ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି the area of learning affected by dyslexia. dyslexia ପାଇଁ କ'ଣ ଥାଏ ନା ରିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ରିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋସେସିଂ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଡିସକାଲକୁଲିଆ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 87, which of the following is not a factor affecting individual difference in learning? ଦେଖ ଏବେ ଇଚ୍ଛା କହୁଥିଲି ୟୁନିଫର୍ମ ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ 88, which of the following is a formal method of starting learner behavior? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମାଲ ଥିଲେ ଏଇଟା ଅବଜରଭେସନ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଅବଜରଭେସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫର୍ମାଲ ମେଥଡ଼ ଦେଇଛି, ଫର୍ମାଲରେ ସବୁବେଳେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ମେଥଡ଼ ହିଁ ହେବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫର୍ମାଲ ଦେଇଛି ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 88 ନମ୍ବର, ସରି 89, देखिए 89 number, a teacher observe a child in a different situation over the time without interfering. This type of observation is called, से कौची गोटे टीचर ऑब्जर्व कला जे चाइल्ड डिफरेंट सिचुएशन ओवर टाइम विदाउट इंटरफेयरिंग, माने विभिन्न टाइम रे एटा ये करछि, तो माने सेटा कोन हबो ना कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, एटा मन रखंतु, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन ने कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 89, ए टीचर ऑब्जर्व ए चाइल्ड इन ए डिफरेंट सिचुएशन ओवर टाइम विदाउट इंटरफेयरिंग, दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन मन रखंतु, जेतले डिफरेंट सिचुएशन को ये करछि ताले एटा कोन करियो, ऑब्जर्वेशन कंट्रोल ऑब्जर्वेशन करियो, होला कि ऑप्शन नंबर बी हो। ना क्वेश्चन नंबर 90, व्हिच मेथड इज बेस्ट सुइटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल लर्नर? मन रखंतु, तो इंडिविजुअल लर्नर को करे माने इंडिविजुअल जेतले देखुछ केस स्टडी, समस्त को ऊपर केस स्टडी मेथड पकेबो। 91, Skinner operant condition emphasized on reward and enforcement. Skinner कौन कहते हैं, reward दबा और enforcement। Vygotsky theory कौन कहते हैं ना, the temporary support giving to learner to be gradually withdrawn. Next 92, it is the direct question. According to the Piaget, the process of changing exciting cognitive scheme to incorporate new information is called assimilation. এটা হচ্ছে assimilation, অপশন নম্বর ডি। নেক্সট দেখিবা 94, which of the following does not come under Gardner
मल्टीपल इंटेलिजेंसी कैटेगरी बाकी यहाँ तो आमर पढ़ाई नाला बाकी मुझे ऑप्शन नंबर बी ही मार्ची बाकी देखिली जे यहाँ ही इमोशनल इंटेलिजेंस तो आप आउे टे चेक करदे क्वेश्चन 94 तापरे रावेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स मन रखी था प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो रावेन कर सेटा केवल नॉन वर्बल एब्स्ट्रैक्ट पे नेक्स्ट हूँ दी स्टेज इन क्रिएटिव प्रोसेस विथ इंडिविजुअल टेक्स ए टेम्पररी ब्रेक मन टेम्पररी ब्रेक जो नौकरी माने इनक्यूबेशन मन रखु यहाँ हूँ इनक्यूबेशन 97 the characteristics of a commonly associated with creative individual is देखो क्रिएटिव इंडिविजुअल हूँ हाई टॉलरेंस मन रखी था यहाँ हम हाई टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी नेक्स्ट देखो 98 इन द कंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्नर मेथड व्हाट डज नेक्स्ट लर्नर रेफर्स फॉर लर्नर दैट occurs through hands on activity. Next question number 99 what role does the physical environment play in managing a heterogeneous classroom heterogeneous classroom रे it create safe accessibility conduct space for learning physical जो माने environment जो ये करा जाए सब कौन थे सेफ देखा जाए माने accessibility देखा जाए space बहुत माने बड़ा स्पेस रे ही ये करा जाए देन नेक्स्ट देखिबा लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 100 हाउ कैन ए टीचर क्रिएट ए क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट फोस्टर क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिविटी माने सब क्लासटा एनकरेजिंग होतिबा दरकार ओपन होतिबा दरकार समस्त निज निज आइडिया को शेयर करि परथबा दरकार तो एटा हे जिवो ऑप्शन नंबर सी तो ये तो थिला आपन पई 100 क्वेश्चन थिला जो सी माने स्टेट बीएड सॉरी स्टेट एमएड पई मु सब आंसर डिस्कशन कर देछि आपण भी चेक करिवे आउ आपनकर मार्क आपण कमेंट्स रे देखिवे जे केते मार्क रहला आपण कमेंट्स करिवे जदि वीडियो टी भल लागिछि ताले